Các bạn ơi, trong lúc mình đợi mình bắt đầu nha, các bạn vào Decode và down cái tài liệu của buổi số 1 về cho mình nhé. Cô ơi, xin phép cô ấy ạ. Lớp em có một số bạn chưa được cô add vào lớp ấy ạ. Em phải nhắn cho cô đấy ạ. Thế ạ? Vâng. Em nhắn vào đâu nhỉ? Em nhắn vào team trên thì nhắn của team ấy cô ạ. Team ở trên nhắn team mình không. Rồi, ok, let me check it out. Ok rồi, bạn Quang mình đã nhận được thông tin của hai bạn rồi. Trang chủ Vâng, em cảm sử. ơn cô ạ.
Good evening, everyone. Welcome you to the very first lesson of our course about intercultural communication. Good morning, teacher. Hello, hi there. Yeah. How are you, everyone? I'm fine and feel happy when I learn in this lesson. Thank you. All right, hi there, hi everyone. So if you feel good today, please send me number 1 in the chat box to let me know. And if you don't feel very good, please send 0 also. Well, there are like about 140 students in our class. Yeah, actually, there are so many. Before we start, I would like to talk with you about the learning activities, the main content of our course, and also some kind of assessments that I would ask you to do to achieve the goals of this course.
For the syllabus here, I'm going to send it. I will upload this one in KØ, and you can have access to this one later. But now I would like to talk to you about this course first. Phần này mình sẽ chia sẻ với các bạn bằng tiếng Việt để các bạn nắm được cái ý chính, nắm được cái mục tiêu và những nhiệm vụ học tập mà các bạn sẽ phải thực hiện trong khóa học ngắn hạn này nhé. Tức là ý mình là cái khóa chỉ có 2 tín chỉ. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn một cái phần tổng quan về giao tiếp liên văn hóa. Có nghĩa là giao tiếp giữa những người mà có những nền văn hóa, mà có những cái thuộc về các nền văn hóa khác nhau. Và mình sẽ tìm hiểu về giao tiếp là gì, các giá trị văn hóa, các chiều giá trị văn hóa khác nhau của các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Sau đó mình sẽ tập trung để nói về giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ, cũng như những cái chiến lược rất cơ bản để phát triển cái năng lực giao tiếp liên văn hóa. Trong môn học này thì ngoài việc tập trung vào lý thuyết, các bạn sẽ tìm hiểu các tình huống giao tiếp liên văn hóa dựa vào một số những cái dữ liệu khác nhau. Ví dụ như là dữ liệu ở trên phim ảnh, hoặc là dữ liệu là những sự kiện lịch sử, hoặc là những cái sự kiện thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ mình sẽ xem như vậy cái kiến thức mà mình có được đó là những cái khái niệm cơ bản về giao tiếp liên văn hóa và các khung giá trị văn hóa. Các thành tố của giao tiếp liên văn hóa bao gồm có giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ và các cái chiến lược mang tính chất lý thuyết cơ bản. Và mình sẽ đánh giá những cái quan điểm khác nhau liên quan đến giao tiếp liên văn hóa. Bây giờ các bạn sẽ xem qua cho mình cái nội dung của 6 buổi học nhé. Buổi học đầu tiên thì mình sẽ xem là giao tiếp liên văn hóa là gì, những cái khái niệm cơ bản trong giao tiếp liên văn hóa. Mình cũng sẽ đánh giá về những cái tiếng Anh mình gọi là barriers, những cái thách thức đi, mình gọi là những cái challenges, những cái thách thức, những cái rào cản trong việc phát triển hoặc trong việc giao tiếp liên văn hóa thành công. Mình sẽ nói về những vấn đề như là ethnocentrism hay stereotypes. Buổi số 2 và buổi số 3 mình sẽ tập trung nói về các khung giá trị văn hóa. Và mình sẽ tập trung vào 2 cái khung lý thuyết về giá trị văn hóa. Đó là cultural value dimensions và cultural value orientation patterns. Thực ra thì phải có đến 6 đến 7 cái khung giá trị văn hóa. Nó là cái gọi là một cái khung lý thuyết để mình soi chiếu vào đó và mình phân tích các giá trị văn hóa khác nhau giữa các nền văn hóa. Và mình sẽ tập trung chủ yếu vào 2 cái khung lý thuyết này thôi. Còn tất nhiên có khoảng 5 khung lý thuyết nữa, nhưng mà mình chỉ tập trung vào 2 khung lý thuyết này. Mình chọn 2 cái khung lý thuyết phổ biến nhất và dễ áp dụng nhất. Buổi số 2, buổi số 3 mình sẽ tập trung vào cái khung lý thuyết này. Đồng thời mình cũng sẽ nói về mối quan hệ giữa văn hóa và giao tiếp.
Thực ra cái này mình cũng có nhắc đến ở buổi số 1 rồi, nhưng buổi số 3 có thể, buổi số 2 và buổi số 3 có thể mình nói sâu hơn. Thì mình chia sẻ trước với các bạn là nội dung của buổi số 2 khá là dài. Cho nên thường là nội dung buổi số 2 và buổi số 3 sẽ đi cùng với nhau. Nó tùy thuộc vào cái độ dài cũng như là cái quá trình mà mình phân tích chia sẻ với các bạn có thể nó nhanh hơn hoặc lâu hơn. Thì nội dung của buổi số 3, buổi số 2 sẽ tràn sang nội dung của buổi số 3. Đó. Tiếp theo mình đến nội dung của buổi số 4, mình sẽ nói đến verbal communication. Và nội dung của buổi số 5 là non-verbal communication. Với nội dung của hai buổi số 4 và buổi số 5 thì mình sẽ tập trung vào giao tiếp liên văn hóa và tập trung phân tích các tình huống giao tiếp liên văn hóa khi người ta có những cái cách giao tiếp khác nhau do ảnh hưởng của văn hóa, của giá trị văn hóa, thì người ta sẽ gặp phải những cái khó khăn gì, những cái hiểu lầm gì, những cái rào cản gì. Và mình sẽ phân tích một số các tình huống để mình hiểu được bản chất của sự hiểu lầm đó hoặc của sự thất bại đó trong giao tiếp. Buổi số 6 sẽ là buổi mình tổng kết lại và mình đưa ra những cái chiến lược, những cái nhóm chiến lược để tăng cường cái năng lực giao tiếp liên văn hóa. Và ở đây mình sẽ đề cập đến các vấn đề như là các thành tố trong giao tiếp liên văn hóa, xây dựng cái lòng trắc ẩn trong giao tiếp liên văn hóa và các cái chiến lược để phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa. Thực ra đây là buổi số 6, các bạn nốt cho mình nhé. Nó là một buổi mang tính chất tổng kết lại. Bởi vì xuyên suốt 6 buổi thì mình sẽ đều nhắc đến những vấn đề, những chiến lược như là how to develop mutual understanding, how to develop empathy, how to avoid being judgmental. Yeah. Tức là làm thế nào để mình tránh những cái quan điểm mang tính chất đánh giá thấp hoặc là coi thường văn hóa khác, rồi làm thế nào để mình phát triển những cái yếu tố về cảm xúc, về thái độ là thông cảm, hiểu cái sự khác biệt trong văn hóa, hay là cái cách đối xử, cái cách giao tiếp của những người thuộc nền văn hóa khác, thì mình đều nói xuyên suốt của bài rồi và của khóa học rồi. Và buổi số 6 mình sẽ là một buổi mình tổng kết lại. Bây giờ các bạn mình sẽ xem phần cuối môn nhé. Bài cuối môn của mình, ở đây các bạn sẽ thấy là có 3 thành tố trong phần kiểm tra đánh giá. Thành tố thứ nhất là participation assessment. Thì với phần này, thỉnh thoảng mình sẽ cho các bạn một cái quiz nho nhỏ và các bạn sẽ làm, và mình sẽ xem là các bạn có tham gia hay không. Hoặc mình sẽ xem những cái phần chia sẻ câu trả lời hay là chia sẻ quan điểm của các bạn ở trên phần chat box. Assessment số 2 là vào tuần thứ 4 mình sẽ làm một cái quiz và một cái one or two short answer. Với phần này các bạn sẽ làm online, và thời gian làm của các bạn thì các bạn sẽ có khoảng 2 ngày để làm. Nhưng nếu các bạn đã mở cái bài midterm test đó ra thì các bạn sẽ có khoảng có thể là 20-25 phút gì đó để làm. Assessment number 3 là sẽ là bài cuối môn. Bài cuối môn thì các bạn sẽ làm theo nhóm. Và mình sẽ gửi cho các bạn cái phần guideline. Các bạn có thể làm theo nhóm 5 và các bạn sẽ viết một cái bài essay phân tích các cái tình huống giao tiếp liên văn hóa. Mà như mình nói lúc đầu, đó là các bạn sẽ lấy các dữ liệu từ các tác phẩm văn học, hay là từ các bộ phim, hay là từ những các cái tình huống trong đời sống, trong doanh nghiệp, những tình huống cụ thể để các bạn phân tích và các bạn đưa ra giải pháp.
Phần guidelines cho bài cuối kỳ này mình sẽ gửi các bạn vào khoảng tuần thứ 4 hoặc tuần thứ 5. Ở đây số lượng từ ghi là 1.000, nhưng đấy là sinh viên chính quy và các bạn ấy làm theo pair, theo nhóm 2. Còn với các bạn thì chắc là các bạn sẽ làm theo nhóm 5 người, 5 thành viên. Vậy thì có thể số từ thì chắc có thể là nó sẽ tăng lên một chút. Thì cái guideline này mình sẽ thông báo cho các bạn sau. Rồi. Và đây là tổng quan về môn học của mình. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Ôi, Dạ hiện tại mình chưa. cô cho em hỏi một chút ạ. Yes. Vâng, về cái bài thi cuối kỳ mà làm theo group 5 người ấy ạ. Thì mình có thể 5 đến 6 người đúng không cô? Cái phần guidelines chúng mình sẽ thảo luận với nhau rõ hơn vào buổi số 4 nhé. Vâng ạ. Thì mình sẽ thống nhất, bởi vì để mình xem số lượng học viên của lớp mình là bao nhiêu, và sau đó mình sẽ thống nhất, thì có thể là 5 cũng có thể là 6. Cái đó thì nó là chi tiết nhỏ thôi, mình sẽ thống nhất sau ạ. Số từ mình cũng sẽ thống nhất sau, nhưng các bạn cứ trên tinh thần là các bạn sẽ làm việc theo nhóm và các bạn sẽ nộp một bài tiểu luận. Ok, được chưa ạ? Em hiểu rồi, em cảm ơn cô. Rồi ạ. Bài có được làm riêng không cô, hay là bắt buộc phải theo nhóm ạ? Bạn ơi, bắt buộc phải theo nhóm nhé. Còn nếu như bạn chọn làm riêng thì bạn phải có một cái lý do gì đấy, và nó sẽ là một trường hợp riêng lẻ và cá biệt, thì mình có thể chấp nhận một số lý do đặc biệt và chấp nhận 1-2 trường hợp thôi, chứ không phải là phổ biến, chứ không phải là một số lượng lớn các bạn làm theo cá nhân. All right, so if you do not have any questions so far, and let's get started. Cô ơi, em xin phép cô ạ, lớp em vẫn có bạn vẫn chưa được vào cô ạ. Không hiểu sao danh sách lớp em lần này bị thiếu nhiều bạn thế ạ. Thế ạ. Bạn ơi, bạn có thể list trong bạn gửi cho mình cái mã sinh viên của các bạn ý vào chat box nhé. Và một lát nữa trong lúc các bạn làm bài tập thì mình sẽ add vào. Vâng, em vừa gửi cho cô Okay. trong tin nhắn ạ. Có bạn nào báo phát là em thử gửi cô ngay ạ. Nhưng mà sao cho tin nhắn của lớp thì mình không nhìn thấy nó hiện lên nhỉ? Em gửi tin nhắn riêng cho cô ạ. Em gửi tin nhắn riêng cho cô. Tại vì em sợ gửi trong lớp thì sẽ bị trôi mất đấy ạ, bởi vì các bạn trao đổi rất là nhiều, thì em cũng xin phép nhắn riêng cô. Ok. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi. Các bạn, tại mình không biết tin nhắn riêng nó khác như thế nào. Rồi, ok, mình nhìn thấy đây rồi. Rồi, chắc là khoảng độ một vài phút nữa thì mình sẽ add nhé. Mình thấy có một bạn thì một vài phút nữa mình sẽ add nhé. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Ok ạ. Mình đang gửi cho các bạn thêm một số phần file mà mình chưa kịp up ở trên Decode, thì các bạn theo dõi cho mình ở trên phần chat box mình gửi cho cả lớp nhé. Theo mình các bạn nên có một cái folder ở trong máy tính và các bạn chia ra làm 6 buổi học, và các bạn sẽ download hết các cái tài liệu ở đây vào, download hết tài liệu và để ở trong từng cái folder riêng.
Được. Ok rồi, rất là thứ nhận. Cô ơi, em xem trên ở trên đề copy cô thì là cái slide Rồi. buổi học thì là nó là đang là unit 3 ạ. Không biết là có nhầm lẫn gì không? À không, mình chuyển sang các bạn nhìn vào lesson 1 slide nhé. Còn cái cuối cùng là barrier to IC thì nó là unit 3. Thực ra là hôm nay mình muốn nói với chia sẻ với các bạn cái phần đầu đó luôn. Nhưng mà nó vẫn có phần là phần lesson 1 ở trên này mà. À dạ em thấy đấy ạ. Cảm ơn cô. Rồi nhá. Các phần lesson 1 này đều ghi lesson 1 này, scenario analysis này, rồi reading 1, reading 2, đấy mình đã chia hết rồi. Có mỗi cái phần challenges to IC thì buổi đầu mình sẽ giới thiệu qua với các bạn thêm một chút. Còn lại những cái chi tiết sau nếu như mình vẫn còn thời gian thì mình sẽ làm thêm, còn nếu không thì mình sẽ để sang buổi số 3. Đó. Rồi, như vậy thống nhất là các bạn đã nắm được cái nội dung và cái mục tiêu của môn học và những cái yêu cầu trong những cái yêu cầu cơ bản của bài mình không gọi là bài kiểm tra mà mình gọi là các cái bài đánh giá quá trình học tập của các bạn trong môn này. Alright, so let's get started. Một phần nhỏ nữa mình muốn chia sẻ thêm đó là các bạn muốn mình nói là các bạn có cần mình phải dịch một chút sang tiếng Việt hay không? Với môn này thì nó có khá nhiều từ mang tính chất chuyên ngành. Nó là chuyên ngành trong giao tiếp liên văn hóa và nghiên cứu về văn hóa. Cho nên khi các bạn bắt gặp một cái từ vựng nào mà mang tính chuyên ngành thì các bạn có thể tra ngay lập tức và mình có một cái list các cái từ chuyên ngành như vậy thì các bạn sẽ nắm được vấn đề rõ hơn. Dạ vâng ạ, lúc cô giảng có từ nào khó thì cô giảng hộ bọn em thêm tiếng Việt cô ạ. Okay. Rồi, ok ạ. Hỏi là mình đang show bài cho các bạn thì ở đây các bạn có nhìn thấy cái full màn hình không, hay là các bạn lại nhìn thấy hai cái slide, một slide to và một slide nhỏ hơn? Bọn em nhìn thấy Hay là full các bạn nhìn thấy content full rồi màn ạ. hình một slide? Vâng ạ, full rồi Full ạ. content rồi, ok. Okay, thank you. All right, so now let's start with a short video. This one, it is the communication between two interlocutors in a convenience store. The owner of the convenience store is a Korean man. And look at this one, you'll see that the lady in this video is the drag queen. The context is in Canada. And I would like you to watch this video and describe the interaction between the two interlocutors. And can you sense what possible problems might be existent in this conversation? Với bài này, mình yêu cầu các bạn miêu tả, cho nên các bạn nhớ nghe và các bạn nốt lại các cái câu hỏi của người hỏi và cái cách người ta trả lời. Đồng thời, các bạn cũng quan sát cho mình, bởi vì đây là miêu tả interaction, các bạn quan sát mình những cái non-verbal language, những cái body language, such as eye contact, hand gestures. Alright. So, các bạn sẽ xem cái video này khoảng 2 lần nhé. Cô ơi, chú em không nghe thấy tiếng gì ạ. cô ạ. Được rồi, dạ rồi.
Các bạn xem lại nhé. I can't find the price on this. How much is it? Regular $4.99, but this week we have a discount only for what you eat? Come again. You eat what kind? Transgender? I'm a drag queen. You eat a man who dressed like a girl? A woman? Yeah, why? Why you do like this? Oh, I don't know. Feels like me. Feels like home. Always has. I'm Therese. I'm a Mr. Kim. I think I'll just pick up a few more things. Okay. Is that clear, everyone? Yeah. So from like generally, in this conversation, yeah, what might be the problem? Generally, what have you sensed? A man don't know exactly the sex of this person. Okay. And I think he want to talk the product for woman, but he don't know exact woman or chance or anything. So he's surprised and don't want to why. And after know the reason, he have the sympathies, emotion, and kiss in hand, kiss on hand this person. Okay, thank you. All right. Thank you, Lan, for your sharing. Okay. I just sent you the description for this one. I think that you're very, like what you pointed out is quite clear. It is about the change of the vibe of the interaction. Initially, the lady seems to be defensive and show a kind of not really comfortable feeling for this one, for the question from the store's owner. But gradually they get to know each other, and this ends with friendship when the store owner, Mr. Kim, gave him a kiss on her hands. Yeah, so basically we see that this conversation is quite successful despite some cultural differences. And this is successful because the store owner seemed to be open, to the LGBTQ community, and drag queen also see his sincerity, and he is also open to explain his choice or his gender. Yeah. And here I would like you to look at the description that I just sent you. The drag queen asked about the price, and then she got the idea of the discount for LGBTQ. Okay, and after that, the Korean Mr. Kim, what high you is? So this question seemed to be offensive initially, and that's why she just show a little bit
uncomfortable answer. Okay, and be defensive. But then Mr. Kim explained his understanding, show his understanding, and ask the reasons for that choice in a really calm and sincere voice. Yeah, with the tone like that. And that's why the drag queen feels like more comfortable, and then willing to share the reason. And then for the final interaction, and then they introduce himself, and Kim also introduced himself, and then give a kiss on the drag queen's hand. Yeah, on Theresa's hand. So this one is an example of intercultural communication, when people from different cultures who may have like different views about genders communicate with each other. However, as a Korean man, he seems to be open and sympathetic and understanding. So he still like accept and have a successful conversation with the drag queen. And now I would like to move to the second situation. And the second situation, this situation happened in India, and the American man was sent to India. He encountered culture shock because of tremendous cultural difference between India and the USA. So I would like you to watch this video and help me to identify some cultural differences that cause culture shock. Okay. Phần này các bạn sẽ thấy có một cái từ gọi là một cái khái niệm là culture shock, có nghĩa là sốc văn hóa. Thì mình sẽ hiểu là gì ạ? Sốc văn hóa là một cái cảm xúc rất là tiêu cực. Sốc văn hóa thực ra nó là cả một quá trình, nhưng cả một quá trình với nhiều giai đoạn khác nhau. Đó. Và mỗi một người, mỗi một tình huống người ta sẽ trải qua những cái giai đoạn đó khác nhau. Nó tạo nên một cái sự đa dạng. Trong cái trường hợp này thì các bạn sẽ thấy là cái sốc văn hóa nó bắt đầu bằng những cảm xúc rất tiêu cực do sự khác biệt về lối sống, về sự khác biệt về văn hóa. Ví dụ như khác biệt về lối sống, thì khác biệt về những cái hoạt động hàng ngày, khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về rất nhiều yếu tố khác nhau mà mình đã học khi mà liên quan đến khi nói đến các cái thành tố ở trong văn hóa. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ xem cho mình cái video này và identify the problems or the cultural differences that cause culture shock, that cause misunderstanding when the American man started his business trip in India. We decided to restructure order fulfillment, offshore the whole department. Các bạn có nghe thấy rõ không nhỉ? Chắc không rõ đúng không? Mình thấy nó hơi bị nhỏ cô. Nhỏ rồi, ok. We need you in India. No way, no. I'm not going to India to train my own replacement. Mình sẽ chuyển các bạn sang video xem là nó có rõ ràng hơn không. Các bạn sẽ chuyển sang nhìn sang phần video nhé. Thì sang YouTube thì các bạn sẽ thấy, mình sẽ bật sub lên để các bạn nghe được.
À đây có bạn nào sao ạ? Bạn không nghe rõ ạ. Mình đoán là có thể là do mạng ạ. Các bạn ơi, đấy là do mạng nhà mình bị lag đấy. Mạng nhà mình bị lag mấy ngày hôm nay rồi. Bây giờ các bạn có nghe rõ hơn không ạ? Có ạ. Dạ có cô ạ. Tiếng cô thì nghe rõ nhưng mà video thì rất là nhỏ. Rồi ạ. Và không, video bản chất của nó là nó bị nhỏ như vậy đấy. Trước khi các bạn xem video này thì mình có chia sẻ một chút ạ. Video này lấy ở trong một bộ phim outsourcing. Thì khi mà làm cái khóa này mình có chọn một số bộ phim mà nó thể hiện cái sự khác biệt về nó thể hiện, nó có những cái giao tiếp liên văn hóa và nó chỉ ra những mâu thuẫn, những khó khăn trong quá trình giao tiếp liên văn hóa để mình có thể học được. Tuy nhiên khi lấy dữ liệu từ các bộ phim nhé, thì một số bộ phim hoặc một số tình huống nó sẽ mang tính định hướng, nó sẽ mang, tiếng Anh mình gọi là nó bị biased. Và khi mình phân tích các bộ phim đó thì mình vẫn phải dựa vào cái kiến thức thực tế, vào trải nghiệm thực tế để mình phân tích xem là những cái tình huống trong những cái bộ phim này đưa ra nó đã đúng hay chưa. Còn mình sẽ không thừa nhận là tất cả đều là đúng. Bởi vì ví dụ như phim Hollywood chẳng hạn, có một số bộ phim khi người ta phản ánh, người ta miêu tả lại văn hóa của các nước châu Á, nó có rất nhiều chi tiết mang tính chất biased, mang tính chất stereotypical. Mà với là một người châu Á, ở trong văn hóa châu Á hoặc trong văn hóa Việt Nam thì mình sẽ thấy là những cái tình huống đấy nó khá là vô lý. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn là mình sẽ dùng dữ liệu là các bộ phim đó, để học về giao tiếp liên văn hóa, nhưng mình vẫn phải giữ một cái đầu tỉnh táo, một cái gọi là cái kỹ năng phân tích phản biện, cái kỹ năng tư duy phản biện để mình sẽ không bị gọi là mình sẽ không có những cái phân tích mà chưa phù hợp hoặc là chưa chính xác nha. Bởi vì thực ra không phải là phim nào cũng chính xác cả. Đó. Alright, so now let's watch this video and identify any cultural differences that lead to the culture shock, or also the misunderstanding or the failure of intercultural communication between the American men and Indians. Các bạn sẽ xem trực tiếp, sau đó các bạn sẽ chia sẻ với mình ở trên đó. Yes, absolutely. And Fresh Off the Boat is a great, resources for intercultural communication scenarios that we would learn about. Yeah. Tuy nhiên nhiều lúc cũng có một số những cái script mà người ta thấy rằng nó vẫn mang tính chất là khuôn mẫu hoặc là tính chất định hướng, chứ nó chưa phản ánh thực tế cái sự khác biệt về văn hóa. Nhưng mà chỉ có một số cái tình huống như vậy thôi. Còn lại về mặt nói chung thì nó là một cái nguồn nội dung mình thấy rất là hay để mình hiểu được về giao tiếp liên văn hóa. Yeah. After you finish watching, please send us, your answers to this one.
have you finished? Have you finished? Yes. Mình đã ép bạn Nhung ở lớp bạn Quang vào rồi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. All right, so could you share your answer in the chat box, please? Oh, I'm sorry, I was late. Could you please repeat the question for me, please? What you want me to do? I sent the question into the chat box already. Okay. I'm sorry. Yeah. Okay. Okay, thank you, No, yeah, for your sharing. Bạn Nữ ơi, bài này mình không cần hỏi cái gọi là các bạn đã khái quát hóa thành lý thuyết rồi. You have generalized and make it a theory for intercultural communication already. I am asking you guys to describe what happened in the video only. Yeah. And also, you know, your own reflection on the experience of the American man in India only. Okay. India is a challenging. It's a challenging place to fit in because of really tremendous cultural differences. And then the man experienced some culture shock from eating etiquette, like why left hand or right hand, others' understanding of holidays, or also the food choice, with some misunderstanding of McDonald's and McDonald's. Okay. Okay, thank you guys. So for this one,
the message that I would like to focus here is that cultural differences can lead to culture shock. And this also leads to the failure of communication between people from different cultures. And that is a problem that people involved in intercultural communication needs to have skill in order to deal with this one. What can they do to deal with culture shock? What can they do to have like better communication? What can they do, as one of you had said, like to fit in? Okay, thank you. Thank you, Zoom. This is a very good opinion here. Yeah, differences in language, in values also lead to differences in communication style and social norms. Thank you, Quang. One thing that you have recognized here, that is the way he imposed on his trainees about how to pronounce English the proper way. This one also caused the misunderstanding between him and his trainees. Like teach people like how to pronounce English in the proper way. And then his trainees look really confused about that. And pronunciation here is not the key issue. The key issue is cultural understanding. All right, thank you guys, for your sharing. And now we will move on. And this time, I would like to focus on the definition of communication. Now, the definition of communication. And then we're gonna revisit the concept of culture. And then we're gonna see what is intercultural communication. So first, let's look at some features of communication. Communication aims is to create meaning when the interlocutors could exchange information. And it is a symbolic process because people would utilize different channels to send their message. So the symbolic process here would be understand like the process of exchanging symbols. That would be verbal one or non-verbal one. It is a transactional process because people exchange information, thoughts, and meanings. And at the same time, it is also interpersonal because this transactional and symbolic process would be determined by the relationship between or among interlocutors. And here we have, some concept like in-groups and out-groups and memberships. It is also a cultural process because culture is reflected or is implied in this communication process. Or in other words, this communication process is also affected by cultural projects and cultural values. And I think like when it comes to greetings, for example,
in different cultures, people may greet in different ways, and this one reflects their cultural values. In Japan, people tend to bow, and the deeper or the lower Japanese people bow may indicate the higher respect towards people. So in a society like Japan, it is the hierarchical one. Bowing is a greeting custom. But in Western countries, it may be not that way. Is that right? So we would see that like communicative event communication is influenced profoundly by cultural projects and cultural values. And that's why later on we need to identify and analyze cultural values, patterns, and dimension. It is also a pervasive process because it would involve like every aspect of our daily lives. And it is also changing. It is dynamic, and it is an ongoing social interaction. It means that like speakers and listeners, they change their roles, they cooperate with each other in order to achieve their goals in communication. All in all, through communication, through exchanging symbols, culture is constructed, is negotiated, and then transmitted. And that's why we would see that communication and culture have a very close relation, and it reflects each other. And for this one, I would like to elaborate a little bit more on one features of communication. Communication is contextual. Yeah. It would, depend. I mean, like it would depend on different kinds of relationship. It also depends on different context. It could be interpersonal one. It means that it is just a simple communication between two people. It'll be the groups one, when the group's value may, involve in. It could be the organization's one, or it could be intercultural one. And here you would see the level from the lowest level, the micro level of people, a person to person. The second level is group to group, where in group and out group. And organizations, different organizations would have different cultures and different ways of communicating. And the last level is a macro level. It is more like people of culture to culture. And here we're going to focus on national culture. Yeah, national culture. Before we look at what is IC, I would like you to look at, revisit the concept of culture. Please open the PDF file that I sent you, which is related to culture. Yeah, what I mean is this one. I'd like to have your attention, to this one, culture. In the course of our cultures of English-speaking countries, we have explored more about the upper part of culture. But let's look at the lower parts, the one that can lead to misunderstanding here. Okay, there are a lot of conception, and this one would involve in communication between people and people, especially between people of different cultures. And I'd like to draw attention to this one, courtship projects. Yeah. Oh.
Okay, courtship practice, like how people, you know, flirt. Yeah, how like men and women flirting. Conversational patterns in various social contexts. I behavior. Pattern of superior to subordinate relationship. Conception of status, mobility. Roles in relation to status by age, sex, class, occupation, kinship, and so forth. This one is quite dominant concept when it comes to communication. Các bạn sẽ đến giao tiếp và buổi sau mình sẽ học đến một cái khái niệm về văn hóa, đấy là khoảng cách quyền lực. Khoảng cách quyền lực người ta sẽ nói đến cái vai trò liên quan đến thứ bậc và nó sẽ liên quan đến độ tuổi. Đây là người lớn tuổi hơn thì sẽ đương nhiên sẽ được kính trọng. Hay là về sex, ví dụ như là đàn ông thì sẽ được kính trọng nhiều hơn là phụ nữ chẳng hạn. Đó. Hoặc là class, hoặc là occupation, nghề nghiệp, làm các mối quan hệ trong gia đình, kinship, and so on. Another one is body language. Patterns of handling emotion. And much more actually. These are only some examples, some, you know, components, some concepts of cultures that would directly affect communication. It is just, you know, it just happen in our daily life that we often take for granted. But we can see the meanings, the values behind such customs, such traditions. So, Edward Hall, culture hides much more than it reveals, and strangely enough, what it hides most effectively from its own participants. And so sometimes it's hard for us to recognize our own customs, our own culture. And here there are like different levels, from national one or organization or social one. So when people interact with each other, we can observe and we would see that people differently, why they behave like this in the culture, but not like that in the other. So from this one, in our course, we are going to examine these different expectations, these different perceptions about culture, the ones that will also affect our everyday communication, but relating to people from different cultures. And now, let's continue with the ideas about IC. Yeah. So IC basically is a communication between people from two different cultures. Yeah. And of course, IC is also similar to communication in general. It is a symbolic, transactional, contextual process. But it would be harder because people from different cultures communicate with each other, and they would have to explain themselves in order to negotiate meanings. Bạn ơi, nhà bạn nào đang bật mic nhỉ? Bạn tắt mic cho mình. And the third one, IC refers to communication behavior when different cultures interact, and gradually intercultural communication can be unfolded
in symbolic intercultural spaces. So basically, I see is considered a communicative act is considered as being intercultural when it has three main elements here. The first one is contact. The second one, between different cultures. And the cultural differences affect the communication process. And that is IC, or intercultural communication. Yeah. And before we move on, I would like you to analyze one scenario. Analyze one scenario and see what might be the problems in this conversation. And how can this be solved in your opinion? Các bạn mở cho mình cái file đấy ra nhé. Không biết là các bạn để mình let me share with you the code and then đây ạ, các bạn vào cái file này nhé. Đấy, mạng nhà mình bị lag cho nên mình ấn mãi là nó không mở ra. Được. I would like you to look at situation 1 and situation 2 and identify the problems. And in your opinion, how can this be solved? Các bạn đã nhìn thấy chưa? You see it right? Yes. We see this what? Okay. Đây cái file Word này mình đang show đây này, mình đang share này. Nhưng mà mình sẽ không để nhìn cả màn hình để các bạn đọc. Cho nên là các bạn nhớ download ở trên Decop nhé. Now look at situation 1 and 2. So. Các bạn ơi, các bạn có cần mình chia theo nhóm không? Hay là các bạn có thể tự làm cá nhân được? Online sợ hơi làm nhóm hơi khó vậy ạ cô ạ. Rồi. Vâng ạ.
Anh sóc kìa. Ừ. Oh, okay. Oh, thank you, Zoom. Yeah. I really love, the explanation from Zoom. It is comprehensive. I mean, fully explained. And when it comes to solution, I do agree with you that it is important for them to clarify meanings and avoid using slang. And when they find any differences or anything shocking, any words that may convey any shocking meaning, they should ask for clarification. And they should be bear in mind that even though they both use English as their native language, but that is British English and American English, and that would cause misunderstanding. For situation 2, I think the key words is about privacy issue. Thank you, Zoom. Yeah, be aware of personal boundaries and avoid asking personal questions. So from the analysis of the two situations from Zoom, you guys would realize that the first cause of misunderstanding is due to lexical differences. Yeah, lexical differences in between different, let's say, different kinds of English. And the second situation, the second cause of misunderstanding stems from different perception of privacy. So some questions would be inappropriate in certain culture because it actually push or let's say break the personal space or the personal boundaries of people. Okay, Miss Ước, you talk about situation number 3. Mình nhìn ở đây mình thấy có cái mũi tên, có cái hình ảnh kia, like I feel like it is like from ChatGPT.
Các bạn đừng hỏi ChatGPT vội, các bạn tự phân tích cho mình nhé. Còn nếu mà các bạn thấy khó thì các bạn có thể hỏi một số các cái hint nhé, chứ còn đừng bảo ChatGPT làm hết. Biến nó thành trợ lý thôi, chứ đừng cho nó là người làm bài tập hộ mình. For situation number 3, we're gonna discuss this one later, okay? And now I would like to move to the next part. And for this one, I would like to introduce to you 5 assumptions about IC. These are assumptions. So we can understand that these are the statements, the statements, the features about IC, which do not require evidence. These are assumed to be true. These are assumed to be, absolutely true without evidence. And that's why it is called assumptions. It is something like natural, something that cannot be denied about IC, something that could be inferred from the definition of IC, and also from the root among people in the world. And that's why they are called assumptions. Assumption nó là những cái tuyên bố, những cái đặc điểm của IC mà không cần phải chứng minh. Nó được rút ra từ định nghĩa của IC và nó được coi là những cái điều đương nhiên, không thể phủ nhận về những đặc điểm của IC. Đó, thì mình sẽ dựa vào những cái assumption này để tiếp theo mình sẽ phân tích những cái thành tố ở trong IC, và từ đó mình sẽ đưa ra những cái chiến lược và những chiến lược cũng như những chú ý khi mà mình muốn phát triển cái năng lực giao tiếp liên văn hóa. So that's why I would like to introduce to you these 5 assumptions. The first one, the message sent is usually not the message received. Because of different cultural lens, our act may mean very different, in other culture. Something can be normal in very weird in other culture, or some behavior, or the message that we would like to share, and through our body language, our verbal language, it may be understood differently. Các bạn có thể thấy từ những ví dụ đoạn trước mình có nhắc đến, đúng không? Khi mà ở văn hóa Ấn Độ người ta lại dùng tay trái, nhưng mà người Mỹ lại không thể hiểu được, mình xin lỗi, người ta sẽ phải ăn bằng dùng tay phải để ăn. Nhưng mà người Mỹ người ta lại không hiểu tại sao lại không được phép dùng tay trái, tại sao dùng tay trái lại là cấm kỵ. Vậy thì khi mà giao tiếp với nhau và khi mà một bên nhìn cái hình ảnh, nhìn cái behavior đó của người Mỹ chẳng hạn, dùng tay trái chẳng hạn, thì người Ấn Độ người ta sẽ soi chiếu, tham chiếu theo cái văn hóa của người ta, và người ta sẽ thấy là cái hành động đó là một cái hành động mà người ta gọi là disrespectful, hoặc là người ta gọi nó là very dirty, very kind of like an act that indicates like, uncleanliness. Number 2, IC is also a non-verbal act between people. Nó không chỉ có là verbal act mà nó còn là non-verbal act. Because when people express their ideas, they also unintentionally express that one via their body language. Cái này về sau mình sẽ nói đến non-verbal one, có nghĩa là những cái message, những cái thông điệp, những cái ý của mình có thể mình không nói ra một cách chủ đích, nhưng nó đã được thể hiện qua cái hành động của mình. Sự tôn trọng hay là sự thiếu tôn trọng nó cũng thể hiện qua ánh mắt,
qua cái cử chỉ. Vì vậy người ta mới nói rằng I see is also a non-verbal act between people. Number 3, I see also involves a clash of communication style. Nó không chỉ là vấn đề khác biệt về giá trị mà nó còn khác biệt về cái phong cách giao tiếp. Of course, communication style is also affected by culture, but it is also affected by a myriad of factors such as personality, the nest or the family where each person have been raised in. Như vậy nó bị ảnh hưởng của cả những yếu tố khác nữa. Và IC nó cũng là một cái clash, còn nó cũng là cái sự khác biệt trong phong cách giao tiếp, và nó khi hai cái phong cách khác nhau nó va chạm với nhau thì nó cũng sẽ gây đến cái sự gây hiểu lầm. Number 4, initial IC. Initial IC is actually a group phenomenon experienced by individuals. Previously, we identified 3 elements of IC, and one of these is 2 cultures, right? However, we also need to bear in mind that it can be somehow related to individuals' communication. And it is called initial one, because we know that, each of us was born and raised in different families, right? And different families may also have different cultures. This one is not the macro culture, like national culture or regional culture. It is a micro culture that comes from family. It is also comes from like the different customs, different kind of behaviors, different traditions, different viewpoints from different families. And the last one, I see, is a cycle of stress, adaptation, and growth. We can imagine, like, I see it's a never-ending process. When people cannot achieve this competence overnight, they would need to stumble, to encounter, to encounter difficulties, to stumble, to understand the differences, try to fit in, and then become more mature. And that's why IC is considered as a cycle of stress, of failure, of adjustments, and of growth. Okay, so do you have any questions about this? Do you have any questions about this? No. If you don't, okay. Yes. So someone is someone trying to say something? I have a question for you, Ryan. Yes. Because you have just mentioned about like initial ICs is a group phenomenal experience by individually. That's mentioned to like the certain aspects of personality and the nature considered a part of culture or not? Yes. Yes. So what is your question? I mean, you have just mentioned about in the initial ICs is a group phenomenon experienced by individual, right? And yes. That I think the aspect of personality and the nature considered a part of culture. Yes. Right? Could you say explain about That's it? right. So you would like me to give you more examples about this? Yeah, yes. Okay, thank you. As I mentioned earlier, normally for our course, we look at IC from the macro level. It's just like the national culture.
But for the very first introduction here, I also mentioned initial IC. Chứ không phải IC mà initial IC. When people who have different personality or different background knowledge, I mean different background education, or family background, education background, family background, communicate with each other, and they also encounter misunderstanding. Ví dụ ở đây thì bạn có thể hiểu là in our communication in daily life, misunderstanding happens days by day and all the time, even between members of the family. People, for example, in one family, generation gap is quite problematic. Children may have one certain act, and that can be very different from the expectations of their parents. They may, for example, in terms of, I cannot come up with a specific example to share with you now, but what I have, what I want to focus on is that when parents and children communicate with each other, they can also misunderstand each other because of different expectations, different perspectives about life. And this one caused by generation gap. Yeah, is that clear? I mean, actually, I'm really explain more about the some feel like happy or the angry to everyone. That mean is considered they are considered the part of culture for the people, right? I don't quite connect your keywords. I cannot connect your ideas with each other. What do you mean when you say happy and angry? Yeah. Ví dụ như là em muốn nói đến cái việc mà ví dụ như những cái cảm xúc của con người ấy, ví dụ như là sự vui vẻ này hoặc là sự tức giận này thì nó cũng phải được xem là một phần của culture hay không ấy. Ý là cái cảm xúc tự nhiên của con người ấy. Ví dụ như bực bội hay là không, cái cảm xúc tự nhiên của con người nó không phải là thuộc về culture, nhưng mà cái cách thể hiện cảm xúc thì nó sẽ thuộc về culture. Ví dụ như là in a large power of distance. Đây ạ. You I am talking about generation gap, right? Let's think about our own culture, by Vietnamese culture. People who was born in the previous generation tend to control their emotion and avoid showing very negative emotion towards people of higher rank, such as their parents or their teachers. In contrast, the young generation in Vietnam, actually, when individualism, when the personal, identity, when the personal values, or individualism is prioritized, the young generation, they may have more freedom to express their feelings, their true feelings, even that is their very negative feelings towards the people of higher ranking, such as their parents or teachers. And that actually reflects the changes in culture, or here the changes in power, distance, cultural value dimension. Đó, các bạn có thể hiểu là cái ví dụ mình đưa ra khi nói về cách thể hiện cảm xúc, nó là một phần của văn hóa. Nếu như ở trong văn hóa, mình cứ nói trong văn hóa Việt Nam đi, những thế hệ trước thì việc thể hiện những cái cảm xúc tiêu cực một cách trực tiếp với những người mà lớn tuổi hơn hoặc những người có vai vế hơn trong gia đình hoặc trong tổ chức sẽ được coi là không phù hợp. Tuy nhiên với thế hệ trẻ ngày nay, khi mà cái tính cá nhân hóa, cái gọi là chủ nghĩa cá nhân, hoặc là mình sẽ hiểu là cái tính cá nhân nó cao hơn, và cái việc thể hiện cái cảm xúc nó trở nên là một phần tất yếu và nó được coi là
là cái quyền, không hẳn cái quyền mà tức là cái thể hiện cảm xúc nó là một cái, nó trở thành một cái điều đương nhiên, thì việc những người trẻ người ta thể hiện những cái cảm xúc tiêu cực với cả những người lớn tuổi đó, với cả những người có cái gọi là ranking cao hơn, nó trở nên phổ biến hơn và nó dần dần có thể được chấp nhận hơn. Cũng không hẳn là được chấp nhận, mình cũng không biết là có được chấp nhận hay không, nhưng mà nó có vẻ như phổ biến hơn. What do you think about this one? Thì cái này nó lại thể hiện là cái sự khác biệt về cái sự khác biệt thế hệ, khoảng cách thế hệ. Is that clear, everyone? Would you like to add anything? Bạn Nụ ơi. Em có hiểu câu giải thích của cô rồi, em đồng ý với ý kiến của cô ạ. Okay, thank you. For others, would you like to contribute or to add anything or share any other experience? Thực ra thì mình sẽ hiểu là khi nói đến giao tiếp liên văn hóa thì những người thuộc những nền văn hóa khác nhau giao tiếp với nhau thì còn gặp phải các cái trở ngại khác nữa. Đó là trở ngại về ngôn ngữ, khác biệt về ngôn ngữ. Nếu mà dùng tiếng Anh tức là họ dùng tiếng Anh như là một cái cầu nối, thì đó vẫn không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, của những người thuộc các nền văn hóa khác nhau, và họ sẽ thiếu những cái hiểu biết về kiến thức văn hóa của các nước khác, của các nền văn hóa khác nhau. Vì vậy cái quá trình giao tiếp đó nó sẽ gặp phải nhiều trở ngại hơn khi mình so với cái quá trình giao tiếp là cái initial IC. Thì ít nhất là mình cũng cùng nói cùng một thứ tiếng, cùng lớn lên ở trong một cái nền văn hóa và có những cái kiến thức nhất định, thì cái vấn đề giải quyết nó lại nhiều khi nó lại chỉ liên quan đến vấn đề về cảm xúc, về thái độ, về sự cởi mở mà thôi, chứ nó không phải là đến trực tiếp từ sự khác biệt về ngôn ngữ hay sự khác biệt về văn hóa của một cộng đồng, văn hóa của một đất nước. Đó. Và cái rào cản thì nó sẽ ít hơn. All right, so that's what I'd like to share with you about the assumptions about IC. And now we're going to have a short break. And after the break, we're going to continue to talk about the benefits, and also some challenges of IC. Yeah. All right, so let's have a break. Yes, thank you. Thank you, teacher. You too.
Hello, everyone, and welcome back to the next part of the very first lesson about IC. And now I would like to emphasize the necessity and benefits of learning about IC. There are four main benefits. The first one is that IC, or becoming an effective intercultural communicator, would benefits in a variety of fields. The first one is a healthier community. The second one is the better international commerce. The third one is to reduce conflict. And the last one, regarding personal growth, it would have like each individual to become more tolerant, more tolerant, mature, and understanding. For this part, I would like to give you, some very basic examples, some typical examples that can help us to understand some very basic ideas about this one. The first one, a healthier community. I would like to focus on the example about taking care of aging parents. In Asian cultures, taking care of aging parents at home is a norm. It's even like an ethical norm. In Western cultures, aging parents live independently or in a healthcare facility, such as nursing homes, when they cannot take care of themselves. So this can be traced back to cultural differences between collectivism in Asian cultures and individualism in Western cultures. So when people learn to accept and celebrate, the differences in mindset related to health issues like this, they may tolerate each other, they may support each other, understand and appreciate and acknowledge each other. And I think like in Vietnam, when it comes to taking care of aging parents, there have been a lot of changes, right? Now the number of nursing homes has increased, and many people seem to be more open to this custom. They may not see it from the critical side, from the critical perspective anymore, but they accept it as one choice among different choices. And here, the understanding here can help, the understanding about this custom can actually help us, to understand that each culture has their own belief about health-related issues and death. The second benefits regarding the international business. The international, the multi-national corporation have flourished in the last decades. So when people have better IC, they can cooperate much better, much more efficiently in a team. And that would be very beneficial in terms of economy. And they can learn from each other, and they can see things from different cultural lens and develop different sets of effective solutions to the problems. International trade then and be promoted. You can see this one, from different, we say, different cooperation
different association, such as APEC or AFTA or NAFTA, like here you see on the slide, from the Asia-Pacific Economic Cooperation between Asian countries and other countries along in the Pacific area, or the European Free Trade Association, or the North American Free Trade Agreement. So in all this one, understanding about other cultures is crucial. The third benefit is it would help to reduce conflicts. By this, I would like to mention stereotypes in America. In American cultures, in America, there are different ethnicity, Black people, white people, Asian people. There are different, both positive and negative stereotypes about them. Some examples have been shown, on the slide here. Black people, they are lazy. White people, they are all arrogant. About Asian people, I wouldn't trust them. They are shy. So when people have more chances to meet and socialize with people from other cultures, they would understand more about them. They would learn to manage conflicts in a more constructive way, and then they can enhance intercultural relationship satisfaction. And here it is like also one stories about intercultural relationship that I'd like to share with you. Angela Jolie is a movie star who started an international family by adopting children from different countries like Vietnam, Syria, Cambodia. So this kind of, this family, when people from different cultures are raised in the same family, and they would have much better chance to learn about IC, to understand each other, and to show the empathy with each other. Apart from this example, there's also many examples related to interracial marriage, when people marry the other one from different culture. So they also have to learn about their partner's culture in order to adjust and fit in, and can maintain a happy and understanding marriage. And I think that you would agree with me that, maintaining the happy marriage in an interracial marriage would be even much harder than that when people marry others from the same culture. But anyway, this kind of, IC can help to reduce conflicts, and this can help to eliminate stereotype and prejudice about others. The last one is personal growth through tolerance. I'd like to have your attention to this sketching. And can you tell me what happened, or what is the problem expressed, reflected in this sketching? This is the inner thought of two ladies. The blonde lady and the lady covered in the black outfit, the black overalls. Both of them concluded that your culture is cruel, male-dominated one.
So what do you think about the problem expressed in this one? I would give you a minute to think about that and share with the class, or you can note it down and share your thoughts in the chat box. What would you say about this, everyone? You can chat with each other. Yeah. Các bạn có vẻ yên lặng nhỉ? Nếu các bạn không muốn nói thì các bạn có thể chia sẻ ở trên phần chat box mà. So please share your opinion in the chat box. So I know that I am not alone here. I cannot chat, so I prefer to talk. Okay, why not? Like you cannot join the chat box? No, I have some issue with the typing. Okay. Yeah. Yeah. Well, all right, so actually, go ahead. Yeah, this is very interesting picture, and it reflects the differences, different cultures very clearly. You can see, and I don't know. I don't know which one. I mean, everyone has their own perspectives about their own culture and others too. Maybe with the lady in the yellow hair, she may think that the person in the black ones, as she is suffering from like male-dominated culture, and she may assume that, but for the black lady, she may think that, oh, she's happy with her own dresses and her own culture style. I mean, you know, I don't know how to explain. To be honest with you, I'm in Japan right now, and it's pretty late, and I'm a little bit sleepy. But anyway, it's different. The points of views. So here, like we can see, like they have different fashion style, right? Yes, fashion style. One, the blonde hair lady seems to be very confident in her revealing sexy bikini when she goes to the beach, right? And she's very confident in that kind of sexy bikini, sexy outfit. Whereas the other lady, the Muslim lady, wear very modest clothing. And this one, it is the black overall
that cover all her body except her eyes. And so they have like two different fashion style, and this can be explained by the two different values. The blonde lady values individualism and self-expression, and here it means freedom in fashion choice. And wearing something revealing, here it is a norm, you know, in Western culture. And they even like have an idea of like they feel proud of their body. Like when they are in good shape or they have a sexy body, and it is like a pride, and they are willing to show that one in bikini. For the lady in black one, she wear that way because it is a custom. It is a religious custom, and women have to wear like that, and it show modesty. It show the religious following. Mm-hmm. So when the two have different fashion style like that, with different values that they appreciate, and they, as I said, Dung has a very good keywords here. That is the word judgment and intolerance. So the two ladies look at each other and they judge other people's fashion choice from their own cultural lens. For the lady in black, she judged the sexy outfit as the male-dominated one, because for her, wearing something like that, like it is like she is a whore, she's a prostitute, serving men, showing flesh in order to attract men. But for sorry, I interrupt you. Yeah, okay. Is that okay? Why do you say so? Why do you think that the lady think that this is a prostitute or so? Oh, actually, in Muslim culture, like when women wear very sexy clothes like that, it just can like it is a sign of a whore. Oh, okay. Yeah. Đây các bạn sẽ mình nghĩ từ đấy lâu rồi mình không dùng, mình hay dùng từ prostitute, nhưng nó có sinh viên dùng cái từ này. Chắc là mình chia sẻ với các bạn từ này như là nó informal hơn. Nó sẽ informal hơn một chút. A whore nó là từ đồng nghĩa với cái từ prostitute. Đây là cái từ này. Okay. Yeah. So for the lady, for the blonde lady, when she judged that kind of outfit, she considered it as a kind of it is the sign of prison, when people cannot express themselves and have to hide themselves in such ugly outfit. So just cultural differences here lead to cultural judgment and intolerance. Yeah. Thank you, Lâm. Yeah, freedom style and religious custom. I care a lot about the language here that the both of them use, like in their mind, reflects their thinking. And they said that what a cruel male-dominated culture. Yeah, and both of them think that it's so cruel. So yeah, it's interesting. Why just like they immediately related or resonate themselves to the male things, or yeah, that's right. And to some extent, this one is also influenced by the discourse created by the media. Cái này thực ra là cũng sẽ bị người dân, người ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái diễn ngôn của truyền thông. Ví dụ như truyền thông ở Mỹ thì họ sẽ diễn giải những cái phong tục, những cái tập quán của Trung Đông, của đạo hồi,
theo một cái cách khá là tiêu cực. Và truyền thông ở các đất nước đạo hồi người ta cũng đưa ra những cái diễn ngôn, những cái giải thích về văn hóa của phương Tây cũng theo những cái cách tiêu cực. Và vì những cái ảnh hưởng của những cái diễn ngôn như vậy mà người dân người ta cũng sẽ bị ảnh hưởng và cũng sẽ có những cái nhìn nó thiếu khách quan và những cái đánh giá mang tính chất tiêu cực, như là cái hình ảnh mà mình vừa chia sẻ với các bạn. Đây, như có một bạn có chia sẻ là people like don't judge anyone with your own view, and this reflect the different opinions of each culture. Oh, and one important thing is that people tend to believe that our own standards are the only right ones. And that's why we need to avoid having this kind of tendency and find beauty in their own cultural ways. Thank you everyone for your sharing. And here, from this one, we learn that our cultures are different, but we have much in common. So our way is not the only way. So we can develop a tolerance of difference. We accept differences. And we can avoid being ethnocentric and learn about others and also learn about ourselves. And now I'd like to introduce to you the term ethnocentric and ethnocentrism, to have a better understanding about this concept. Mình vừa gửi cho các bạn một cái file PDF về ethnocentrism để các bạn đã thấy chưa? Dạ, em thấy rồi ạ. Kéo lên trên một chút xíu thấy ạ. Okay. Here it is. Như lúc nãy các bạn cũng có chia sẻ, đấy là mình coi văn hóa của mình, cái cách làm của mình là đúng và là đúng duy nhất. Vậy nó là gọi là ethnocentrism. So ethnocentrism means like our own culture is in the central one, whether and also as a reference point. Ở đây reference point mình hiểu là mang tính chất tham khảo, có nghĩa là văn hóa của mình là văn hóa mẫu, là văn hóa trung tâm, và những văn hóa khác là phải học theo những cái tốt của mình, phải tham khảo mình. Đó, thì đấy là cái định nghĩa về khái niệm của tính ethnocentrism, cái chủ nghĩa ethnocentrism. There are two kinds of ethnocentrism. The first one is the positive ethnocentrism, and the second one is negative ethnocentrism. The positive one, here you would see the image of the flag of three countries, China, Germany, and Israel. So to some extent, ethnocentrism can be positive when people have a strong pride of their identity, such as collective identity or the pride of heritage, or the loyalty to cultural tradition and values of people from Israel. However, the ethnocentrism would be classified as being negative when other cultures are considered to be inferior. And then people try to impose their own standards on other cultures because they believe that their own culture is the correct culture. This very toxic mindset has been existing in the world for a very long time. And I think that we have experienced this in the history. For example, indigenous people culture
in America or in Australia have been suppressed, had been suppressed and assimilated in the past. Another case is related to Vietnam history, when China tried to assimilate Vietnamese culture, Vietnamese people, in order to eliminate, our people for thousands of years. And that is also an act, of ethnocentrism. When in the past, China consider themselves as their superior nation and their culture as superior, whereas Vietnamese culture was considered to be inferior. Ở đây mình sẽ gặp cái khái niệm, các từ các bạn sẽ thấy gặp lại khá nhiều, đó là inferior có nghĩa là thấp kém, và superior là superior có nghĩa là tốt đẹp hơn. Và tất nhiên là có rất nhiều ví dụ trong lịch sử, từ ví dụ khi Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ, hay như ví dụ về các dân tộc, những người thổ dân ở Úc hay ở Mỹ bị những người chính quyền da trắng, chính quyền của những người da trắng, người ta cho rằng là văn hóa của người da trắng mới là thượng đẳng, còn văn hóa của người thổ dân là hạ đẳng. Và vì vậy họ sẽ đưa ra những cái chính sách đồng hóa và làm cho cái giống nòi đó, hay là cái dân tộc đó sẽ bị biến mất thông qua những cái chính sách đồng hóa của họ, đồng hóa về ngôn ngữ, về văn hóa và về cả dòng máu nữa. Thì cái này nó diễn ra trong lịch sử khá là nhiều. Ở Mỹ với ở Úc thì sẽ là từ những năm 1890 cho đến năm 1960. Còn ở Việt Nam mình thì tất nhiên là sẽ là từ 1.000 năm lịch sử, và ở rất nhiều nơi khác, hay là kể cả ở Israel hay là ở Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. So this is like the idea of ethnocentrism, and ethnocentrism is really like generally it is more negative, and it should be abolished. The negative one here it must be abolished. Instead of developing that toxic, mindset, cultural relativism, it is opposite of ethnocentrism. And it is the mindset that have been supported in the modern time, in the 21st century. It means that no cultural patterns or values are more superior. There is no hierarchy of cultures. And that's why it is important that people should not judge other cultures. And they also should reduce detrimental effects to cultural diversity. And for this one, cultural relativism also means inclusivity and diversity. When people accept each other's differences, and they know that beliefs, values, and social practices are culturally relative, and we have to respect other cultures. And this one, it is also a very important important benefit of learning about IC. When people avoid being ethnocentric, people develop cultural relativism. And it also means that they can experience personal growth through more tolerance, more empathy, and more understanding. So now I'd like, so those are the benefits and also some challenges related to
I see. So now I'd like to move on, and this time I'd like you to watch this video. Yeah, I'd like you to watch this video. This video was created by Testo, an international cooperation, and they suggest some ideas about IC awareness, some strategies and some do's and don'ts for people when they need to communicate in a diverse community. I would like you to watch this video and note down very key words related to these do's and don'ts. And now let's have a look. Let me share the sound. I have to navigate among different windows, so it may take a little bit time. And các bạn đã nghe được âm thanh chưa nhỉ? Mình lại chưa thấy cái giao diện mà chia sẻ được âm thanh, không hiểu cái thanh công cụ đấy không hiểu nó đi đâu mất rồi. Cái controlling bar đấy không thấy nó đâu. Just wait me a second. I will try to locate. It is here, but Cô hay cô gửi link cho bọn em tự xem chứ không xem qua này nó cứ giật cái của. Giật đúng không? I will send it to you right now. Here's the link.
Các bạn đã xem xong chưa? Bạn Vân Anh ơi, các bạn tự nghe, mình vừa gửi đường link để các bạn tự nghe. Bởi vì xem qua cái phần sharing ở đây thì nó mạng nhà mình đang bị lag, cho nên là sẽ bị giật. Em xong rồi ạ. Cái hoạt động này thì mục đích của mình là để các bạn có những cái từ keyword liên quan đến IC mà mình sẽ nói đến xuyên suốt cái khóa học của mình trong vòng 5 buổi tới. Mình đã thấy bạn Tuyết Anh đã có những từ keyword ghi lại rất là hay rồi ạ, rất là đúng rồi. Be open, be patient, be kind-hearted, be willing to share, to respect, to listen, to observe. Thank you, Lâm. Okay, thank you for your sharing. And now I would like to move to the next parts. Challenges in intercultural communication. Bài này mình đầu tiên ý định là sẽ là cho vào bài của buổi số 3. Nhưng mà buổi số 3 thì mình sẽ nói về các cái khuôn giá trị văn hóa. Bài số 2 và số 3 sẽ nói về các khuôn giá trị văn hóa, cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn với các bạn nội dung của phần này. Challenges in intercultural communication. Benefits of learning about IC can be inferred from the challenges. What I mean is that in IC, people would encounter a lot of barriers. And if they can overcome those barriers and become an efficient intercultural communicator, it is synonymous with the benefits, with the ideas of being more tolerant. And that's why we cannot miss talking about these challenges after we discuss the ideas about the benefits. In the benefits, we discuss and argue that IC will help people to avoid stereotype, to reduce conflict, to avoid ethnocentrism, and blah, blah, blah. But all of these ones, stereotype, prejudice, ethnocentrism, and so on, are the really strong barriers that prevent people from achieving IC.
And that's why I would like to give you some insights into these barriers by looking at some examples and the definitions. First, let's look at in-groups membership. And then we'll look at ethnocentrism and stereotypes. And then we look at prejudice and discrimination and racism. And finally, we're gonna play a short games by choosing the best options in a case study. Phần này sẽ ngắn thôi ạ. Yeah, it would be pretty short. What does in-groups and out-groups membership? In-groups means that people form a group and they share the same belief, the same mindset. As a result, they would have stronger emotional attachment and they have their own identity. And that is called in-groups membership. From this one, they would have a sense of security and belonging. And in-groups membership appear in-groups membership is existent in our everyday life in a variety of contexts. In our class, we also have in-groups membership, in our workplace, in our neighborhood, and so on. And here I have some example, like people have the similar hobbies, similar goals, similar languages. Yeah, and that's why they can find it easy to agree with each other's opinion. Even though that opinion could be, really weird, like the example I have here. This one also, the cheese hats, one of the sign that have people recognize Green Bay Packers football fans. As a member of the fan clubs in Wisconsin, people would have this sign, very, crazy one, the cheese hats. And so that's why when it comes to the, communication between people within the in-groups and people from out groups, they would lead to, some, problems. I'd like to have, your attention to this table. And what can you see here? I have here two cases, the positive event and the negative event. Yeah. And the attribution process. Ở đây mình sẽ hiểu là cái bảng này nó sẽ chỉ ra hai loại sự kiện là có kết quả xấu và sự kiện có kết quả tốt, và người ta sẽ chỉ ra cái quá trình mà tìm ra cái nguyên nhân, hay là mình hiểu cái attribution process là cái quá trình mình hiểu là đổ tội cho ai đấy, hoặc là xem là cái nguyên nhân của cái sự thành công hay là nguyên nhân của sự thất bại là gì giữa những người mà người ta gọi là in group và những người mà thuộc out group thì sẽ khác nhau như thế nào nha. Các bạn sẽ nhìn vào đây nhé. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn vào cái mối quan hệ in-group membership. If it is a positive event, the members of the in-group would assume that, yeah, this is our good features. But if it is a negative event, they would blame that one for the situation. However, for the out group, you would the opposite weight is applied. For positive event, they would say, oh, it is just because of the situation. But if it is a negative one, the out group member would blame that one for the disposition of that member. Thì cái này mình có thể hiểu đơn giản là khi mà một người mà ở trong một nhóm thì họ sẽ có những cái cách cư xử nó sẽ không được công bằng. Nếu mà những người trong cùng một nhóm thì họ thường sẽ là bênh nhau này, họ sẽ thích nhau hơn, quý nhau hơn. Và khi có những cái sự việc xảy ra, nếu mà là một sự việc không may, mình xin lỗi, một sự việc mà xấu, thì họ sẽ nói đấy là do không may, đấy là do tình thế như vậy. Còn nếu như nó lại gây ra bởi
thành viên ở ngoài nhóm, tức là out group member, thì họ lại có cách giải thích khác, đấy là do bản chất vấn đề họ xấu như vậy cho nên họ mới họ không tốt, họ không giỏi, cho nên họ mới có những cái kết quả không mong muốn như vậy. Cái này thì mình nghĩ là nó khá là phổ biến, nó khá là universal, in different cultures, the ideas of in groups and out groups. We favor in group members, but we may treat out group members unfairly, and we may blame them for really ridiculous reasons, or we may protect our in group members in a really ridiculous way. Yeah. And the second one is about ethnocentrism. I've just shared with you about this already, and that's why I would like to skip this part. When it comes to stereotype, it is an overgeneralization toward a group of people without any attempt to perceive individual variation. And here, yes, there are some like stereotypes about different groups of people. Cái này mình cũng nói lúc nãy rồi, nó cũng là một phần trong cái phần benefits. Có nghĩa là when you learn IC, you can abolish stereotypes, and that can help to reduce conflicts. And here also other current stereotypes by college students in 2001. And now let's look at the third part. The third challenges: prejudice, discrimination, and racism. So prejudice is a negative attitude. Prejudice constitutes generalized evaluation about a person, an object, or an action. So different group membership like ethnicity or language or age or religion, gender or medical conditions, they can also hold prejudice about other groups. That one is prejudice. Tiếng Việt mình sẽ hiểu là prejudice là định kiến, tức là nó là cái thái độ tiêu cực, thái độ không coi trọng, thái độ tiêu cực với một cá nhân nào đó. Và đó là kết quả của việc mà người ta có những cái khuôn mẫu, tức là những cái quan điểm mà mang tính khuôn mẫu về một nhóm người nào đó, mà không để ý đến cái tính cá nhân không để ý đến cái đặc điểm cá nhân của người đó. Ví dụ như, for example, people may have an idea that Japanese people may be very strict or rigid, and then whoever they met, they would consider them as rigid or strict, even though they may not be like that. And that's why it is a way of perceiving other people, but not caring about their individual features. The next one, the next level is discrimination. And here we need to categorize prejudice according to the intensity of the action or response. It would go to verbal abuse, physical avoidance, discrimination, physical attack, and massacre. Here I also give you some examples of different category of prejudice, from the lenient one, the lightest one, to the most serious one. As you see here, racist labels for verbal abuse, avoid making friends or going out or working with certain people, denial the opportunities of our group, or race or discriminate people based on their races in the violent form. And the last one is a genocide, like kill people because of their race. And racism is a belief that some racial groups are superior and that the other racial groups are inferior. Racial supremacy is believed to be biologically based by racists, and racism is usually the product of ignorance, fear, and hatred. In America, the white supremacy has been widely
has been popular among different groups. And it stems from the belief that the genes of white people, is superior to that of black people. And that's why here it is the belief about, racist is based on biological explanation. And now, before we move to the last case study, do you have any questions? Do you have any questions? Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. I want to ask, what is the difference between discriminations and racism? Can you explain? Prejudice more is a detail negative attitude, and then after the attitude, which developed from the perspective, the stereotype, people would have other acts like discrimination, verbal abuse, physical avoidance, discrimination, and racism. Rồi, các bạn có câu hỏi gì không? If you don't have any questions, I'd like to move to the last activity, the case study selection game. Here, it is a series of flight decisions. Fair or not? You're a crew member on an international Delta Airlines flight. During the journey, a situation arises involving two Muslim passengers. Your task is to make decisions at each stage. At the end of the game, you will find out whether your choices were justified or discriminatory and how they compare to what actually happened. This is actually a real case happened in America with Delta Airlines, how they deal with the case of two Muslim passengers. Yeah. And now I'd like you to make decisions at each stage. And after that, we would compare this with what really happened. Is that clear, everyone? Are you ready? Are you ready? Yes. No one. Yes. No one answer. No one respond. Yes. Are you ready? Yes, teacher. Okay. À đây có bạn hỏi định kiến thì không tồn tại. Đúng rồi bạn ơi, định kiến thì không tồn tại mãi mãi mà. Yeah. It can be changed. So now let's make decisions with each other. Yeah. What do you do? Boarding at Paris airport. A Muslim couple. They go through security and boarding procedures normally, showing valid documents. So what do you do? A, B, or C? Rồi, có bạn nụ trả lời là B rồi. Thank you. Ôi, có bạn trả lời là C, có bạn là A. Okay, everyone. So the answer is A. Yeah, the best choice is A. There's no reason to suspect or treat them differently. Security already screened all passengers. The answer is A. Yeah. Có bạn trả lời là C này. Yeah, cái tình huống này đã từng xảy ra ở bang Arizona ở Mỹ. Không chỉ có cũng không chỉ có Muslim đâu, mà kể cả người châu Á cũng bị FBI dừng lại và
và hỏi những câu hỏi thêm, ask kind of extra security questions before boarding. Yeah. So, thank you. Let's move on. Case number 2. I'm sorry, scenario number 2. On board behavior, the male passenger gets up and after takeoff, goes to the restroom, staying there for a few minutes, and he switches seats with his wife, A, B, or C. A, thank you. The answer is A. And next one, scenario number 3, the pilot reacts. The pilot says he is not comfortable flying with these passengers on board and wants them removed. You ask for your opinion. Support the pilot's decision, ask for specific reasons, or report the passengers to security again, just to be safe. Thank you. B is the correct answer. B. So, let's go to the result. What really happened? Delta removed Muslim passengers from 2 separate flights based on vague suspicions. US authorities later found the airline treated them differently without clear security justification. And then Delta was fined $50,000 for violating anti-discrimination laws in America. So this is like what really happened. Yeah, I'd like to share with you this case. This actually reflects the fear of people, especially American one, of Muslim people, of Muslim passengers, especially after the 9/11 event, after the hijacking there, in 2000. I don't remember the time, but like, yeah, in September in 2003 or 2002, after that one, they have a really strong fear of that. And that's why here Delta treated them differently with no security justification. Okay, so this case study is also the end of our lesson today. And for today, together, we have explored the term intercultural communication. And we discussed some benefits as well as some assumptions and some challenges. Yeah, that may, appear during intercultural communication. Do you have any questions? No question. Rồi ạ, benefit số 4. Benefit số 4 nó về tolerance nữa cô. Cái benefit số 4 thì các bạn mình sẽ hiểu là when we learn and understand IC, we need to develop some important quality such as being patient, being tolerant, avoid ethnocentric. And with all of this quality, we would grow better as a person, as a human being. And that's why the last benefit is personal growth through tolerance. Is that clear? Các bạn đã rõ chưa ạ? Yes. Các bạn sẽ thấy là cái benefits và cái challenges nó đi cùng với nhau. Mình vượt qua được cái challenge có nghĩa là mình sẽ đạt được cái benefits.
mình tránh được people like avoid being ethnocentric, avoid judging other cultures based on our own culture, and accept differences and try to understand differences. So all of this one will help us to develop as a human being, and also to reduce conflicts. This also have to reduce conflict among communities. And this also a great chance for people to work with each other to come up with the best solutions that can help, to develop their own organization. And some, multinational organizations or corporations are, examples of this one. In the world, in the globalization world, I see become more and more important. All right, so that's it for today. And thank you for being here with me. Goodbye and see you next week. Cô ơi, cô cho Thank bọn you, em hỏi teacher. thêm một xíu đâu mà. Goodbye. Cô ơi, cô. Alo. Yes. Cô ơi, cô thường bọn em đi làm về muộn thì bọn em có thể xin lùi sang 7 giờ được không ạ? 7 giờ à? 7 giờ kém 15 nhá. Thế lúc mà cô điểm danh cô có thể lùi lại một xíu, tại nhiều lúc đang trên đường về ấy ạ. Điểm danh thì mình sẽ thường là khoảng giữa giờ. Giữa giờ. Tuần này thì mình chưa có quiz, nhưng mà tuần sau chắc mình sẽ cho các bạn một cái quiz nho nhỏ. Thì chắc là mình sẽ không cho đầu giờ đâu, mình sẽ vẫn du di, lúc nào tiện thì mình cho, nhưng mà sẽ cho khoảng 7 giờ 15, lúc thì 8 giờ. Đó, Vâng, các bạn làm một cái quiz nhỏ. Cô giáo có cho Ok. quiz 8 giờ được cô ạ. Tại bọn Bọn em em quiz 8 giờ. thích 8 giờ 8 rưỡi. Thôi 8 giờ 8 rưỡi sắp về rồi còn gì nữa. Ý là bọn em thích cái quiz đấy ấy. Cô ơi, hôm nay cô điểm danh chưa cô? Chưa thấy. Đấy, hỏi câu này là đã biết là không có mặt ở đây rồi. Dạ có ạ, em vẫn nghe nhưng mà có lúc em vệ sinh ấy, nên là Ok, alright. điểm danh thì em không biết được là có điểm danh không ạ? Mình sẽ xem cái phần note của các bạn ở trên decop, mình xin lỗi, ở trên cái chat box này. Còn điểm danh chính thức thì chắc là từ tuần sau mình mới điểm danh chính thức nhá. Dạ vâng ạ, vâng, em cảm ơn cô ạ. Ok. Thank you, Alright, teacher. thank you. Chúc cô buổi tối vui vẻ. Yes. Chào cô ạ. Oh, thank you, thank you. Yeah, good night. Bye. Have a good night. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye.